चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वल पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नज़र मारदे कुछ खास हैडलाइंस ते। उत्तरी कोरिया च कोविड कहर जारी, 15 होर लोगों की कोरोना कारण हुई मौत। अमरीका सुपरमार्केट च हुई गोलीबारी की घटना, 10 लोगों की मौत, 3 होए जख्मी। शंघई च 16 मई तो मुड़ खुलणगे कुछ कारोबारी अदारे, सीमित समर्था नाल खुलणगे करियाना, मैडिकल स्टोर ते शॉपिंग मॉल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। उत्तरी कोरिया ने कोरोना वायरस कारण देश च 15 होर मौतां ते बुखार दे सैकड़ों मरीजां की पुष्टि की है। सरकार ने देश च कोविड के प्रकोप के पहले दौर नूं रोकण की कोशिश च 10 लाख तो वध सेहत कर्मचारियों ते होर कर्मचारियों नूं लगाया है। मीडिया तो मिली जानकारी अनुसार मौत के मामलों नाल देश च बुखार कारण मरण वालियां की गिनती 42 हो गई है ते हुण तक बुखार नाल पीड़ित होर 2,96,180 लोगों की मौत तो बाद मरण वालियां की गिनती 8,20,620 हो गई है। अमरीका के शहर बैफेलो च बीते दिन एक 18 साल के गोरे व्यक्ति ने फौजी वर्दी पा के एक सुपरमार्केट च राइफल नाल अन्नेवाह गोलीबारी की। पुलिस ने दस्सिया कि हमले च घट्टो घट 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 होर जख्मी हो गए। अधिकारियों ने इसनूं नस्ली भावनावां तो प्रेरित हिंसक कट्टरवाद कहा है। उन्होंने दस्सिया कि हमलावर ने ढाल के रूप च कवच पाया होया सी, इस दे नाल ही उसने हैलमेट भी पाया होया सी, जिस ते लगे कैमरे नाल उसने घटना का लाइव प्रसारण भी किया। चीन विखे शंघई च सुपरमार्केटां, मॉलां ते रेस्टोरेंटां नूं 16 मई तो सीमित समर्था नाल मुड़ खोलण की इजाजत दी गई है। सेहत अधिकारियों ने वल्लों यह जानकारी दी गई। हालांकि उन्होंने कहा है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि लोगों को उन्होंने घर छड्डण की इजाजत दी जाएगी या नहीं। शंघई के उप मेयर चेन टोंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस च कहा है कि करियाने, मैडिकल स्टोरां ते मॉलां नूं एक बार फिर खोलण की इजाजत दी जाएगी ते इस दे नाल ही लोगों की आवाजाही नूं घट करन लई कदम चुके जाणगे। विंस्टर च ओंटारियो प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव पार्टी के नेता डग फोर्ड ने इलैक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग च निवेश सुरक्षित करने लिए अपनी पार्टी की योजना नूं उजागर किया ते डग फोर्ड वालों विंस्टर एक्सैक्स लई एक नवा हस्पताल बनाने का वादा किया गया। इस मौके डग फोर्ड वालों पत्रकारों के नाल गलबात भी की गई। Whether it's building a new state-of-the-art hospital, which we're going to be over there this afternoon, or bringing good auto jobs back to the region, together we're delivering real results for the people of Windsor. And before we begin, I want to thank again Mayor Dilkins for putting forward his platform for Windsor. When you listen to people like Mayor Dilkins and his council who understand the needs of their communities, that's where you get the best ideas. Platform for Windsor includes solutions to some of Windsor's most pressing issues, including bringing more good jobs to the region and building the infrastructure needed to support more growth. I couldn't be more excited to work with the mayor to help deliver on this ambitious plan, so we're there with you, Mayor, and we'll get it done. And look forward to getting it done with a re-elected PC government and a great team of newly elected Windsor area MPPs, because for far, far too long, this community has not had a strong voice at Queen's Park. Friends, I'm thrilled to be here at Valiant TMS. The people here and the work they do is an amazing example of how Ontario talent and Ontario technology are building a new auto sector right here in Windsor and across the province. I also want to give a shout out to our amazing candidate from Windsor West, John. Thank you for all the hard work that you're doing. And LG Energy Solutions and Stellantis are investing more than $5 billion. I repeat, $5 billion to manufacture batteries for electric vehicles right here. This investment will create 2,500 new direct jobs and countless more across the supply chain. They always say 7 to 1. While this investment was historic, it was not alone. In less than 2 years, in only 18 months, we've secured $14 billion in new investments.
We're breathing new life into Ontario's auto sector and returning to our rightful place as a manufacturing powerhouse. Been knocking on the doors out there and really getting in front of people and talking about the needs of their communities. We're seeing real momentum here in Windsor, Essex. People here are excited. Together, we're tackling the hardest problems and delivering real solutions. That means keeping costs down for Ontario families and putting more money back into your pockets. It means working for workers as we get more people into the skilled trades. It means keeping our province and economy open today and in the future. And it means rebuilding Ontario's economy with better jobs and bigger paychecks. We're seeing new energy, new jobs, new opportunities all across Ontario's auto sector, especially right here in Windsor. It was just 2 short months ago that I was proud to be in Windsor with Mayor Dilkins to announce the largest ever auto manufacturing investment. चेथम कैंट च एक मुहिम समागम च ओंटारियो दी एनडीपी लीडर एड्रिया हॉरवर्थ ने अपनी पार्टी दी होम केयर च वाधे दे नाल लगभग $375 प्रति महीना बजुर्गां लई जायदाद टैक्स मुलतवी करन लई $1 बिलियन दे निवेश दी योजना दा ऐलान कीता। Our plan is to include $1 billion of extra funding to get our home care system up to snuff, so that home care is available and is reliable for seniors to help them with their daily needs, and maybe only once or twice a week, a little bit of extra help to take care of the things that they need help with. We also want to see seniors be able to afford to stay in their homes longer. So we have a plan to help with the property taxes, so that seniors who are at a bit of a financial crossroads can take that weight off of their backs. And average would be about between $300 and $400 a month. I think our average, property tax support would be about $375, but it would depend on where your home is and what your property taxes are. But to take that burden off, that financial burden off seniors who are on fixed incomes, would really make a difference in terms of their ability to keep themselves in their own homes. We also have plans that would help seniors to be able to have their families, their loved ones, get a chance at supporting them. So we know that there are lots of lower income families who really do their best to take care of their loved ones who are seniors, but sometimes it costs a bit of money. Sometimes it's a bit financially challenging, and of course, with the price of everything going up, with the affordability where it is in our province, it's really tough on lower income families. So we also have a caregiver benefit that we would like to ensure that folks who need a little bit of extra help, up to $400 a month, to support their lower income loved ones, that they can get that as well. The bottom line is this: nobody wants to be forced into a long-term care home. Nobody wants to be stuck in a hospital bed without the supports that they need. And so let's come together and give seniors what they need to be able to stay at home as long as possible. I guess some people call it age in place, but sometimes folks need a little bit of help to make sure that happens. Nobody wants to be pushed into a long-term care home or stuck in a hospital bed without the option of staying at home. And I think that one of the things that we've talked about here is that with a number of different initiatives, a number of different bits of help, we can make sure that seniors can stay at home in their homes longer. And that's what this is all about. Let's do that. Let's get together and make sure that we provide the supports that seniors need to stay at home for as long as possible. कोविड महामारी कारण छोटे तो वड्डे व्यापार उद्योग प्रभावित होए ने, जिसका सीधा नुकसान कनेडा दी सप्लाई चेन ते देखण नूं मिलिया। इस दे नतीजे वजों इंपोर्ट एक्सपोर्ट दीआं कीमतां ते वड्डा असर देखण नूं मिल रहा है। कनेडा च विदेशां तो आउण वालीआं नवीआं कारां दी थोड़ होण कारण पुरानियां कारां दे दाम वध गए ने, जिस कारण लोग काफी परेशान ने। माजदा लेने का ट्राई करा था, hyundai की नई इलेंट्रा लेने का ट्राई करा था,
होंडा सिविक लेने की ट्राई करी थी, लेकिन सभी जगह पे 2-3 महीने का वेटिंग ही चल रहा था। और इस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि अभी शॉर्टेज ही है कार की। ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੌਸਲਾ नहीं पा रहा है कि मैं ਗੱਡੀ ਲੈ। कार की शॉर्टेज चल रही है तो ये मुझे पहले तो थोड़ी महंगी लेनी पड़ी कार, और मैंने नहीं लेने की ट्राई करी थी, लेकिन सभी जगह पे वेटिंग चल रही थी तो मुझे ना चाहते हुए भी यूज्ड ही लेनी पड़ी। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਤੋਂ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸੇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ 14 ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇयर इज अ लॉट ऑफ वेंडर्स आर इन्वॉल्व। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, there are around 30 to 40 vendors are involved to assemble one single car। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, and lot of these supply chains are being affected from China right now। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੀ ਸਿਟੀ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 7 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। there are all the factories are shut। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2035 ਤੱਕ ਕਿ 100% ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਨ ਬਾਈ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ, ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। Hyundai ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ we used to sell at 0.9 1.9, right now the interest rate is 4.49 on Elantra। ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ the Bank of Canada has increased the rate, and the second reason is that there is a no supply of the new cars, and because of that the rate of interest has gone up to also। used car ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ there is a supply chain shortage ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਵੇਟ for 5-6 months in order to get a new car। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਵ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਹੈ because they need the car as soon as possible। ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਚੋਂ 19 ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੋਂਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਟਰਨਬੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Now that is why in this year's budget, Alberta's government announced an additional $300 million over 3 years to open and fully staff 50 new ICU beds in hospitals across the province. That's part of our $1.9 billion increase in the baseline budget for healthcare in Alberta, and that's on top of the billions of dollars of contingency funding that we gave to our hospitals and health system to cope with COVID. This commitment to meaningfully increase capacity is a big boost to Alberta's health system, and part of our promise to add more permanent beds, more staff, and more resiliency so that surge capacity doesn't have to be added during high demand times such as pandemic waves or annual flu seasons, when more people typically head to hospital. I'm very pleased to announce today that we have already opened 19 of those 50 additional permanent ICU beds in the Alberta healthcare system, so we're already making meaningful progress. These beds are staffed with new registered nurses, healthcare aides, unit clerks,
respiratory therapists, and other allied health professionals who will keep those beds open when needed. And when demand and pressure slows down, there's flexibility to redeploy staff to other areas where needs for care and treatment are higher. We're building a flexible, resilient health system that can expand and contract based on community needs and demand, a system that will be better prepared for any health emergencies that we might face in the future. You are the bedrock of our health system and have dedicated your lives to protect the lives of Albertans. And that was especially true during the 2 tough years of COVID-19 in our province and around the world. Now, one thing that we learn in COVID is that the Canadian healthcare system does not have adequate capacity, period, full stop. And we learned in Alberta that that was especially true. When our government took office in the spring of 2019, Alberta had the second highest healthcare expenditures in Canada on a per capita basis. And for a long time, for many, many years, we had been the most or second most expensive health system in the country. And yet, at the same time, we had the lowest per capita number of ICU beds available in the country. So the second most expensive system with the lowest number of ICU beds. That did not serve us well through the COVID crisis, because during various peaks, we were at risk of running out of ICU capacity. We had to pause and delay surgeries in order to create the surge capacity that we needed to provide critical care to COVID-19 patients at hospitals like this across the province. So there's something profoundly wrong with one of the most expensive systems in the world having such a low number of available ICU beds. The situation we inherited in 2019 and which we ended up taking into COVID a year later in the spring of 2020. ਸਕਾਰਬਰੋ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੀਫਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਬਰੋ ਐਜਿਨਕੋਟ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੂ ਵੋਂਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Now, of course, today we're here to talk about one very critical part of housing affordability. I would just ask each and every one of you to kind of cast your mind back to 4 years ago, when we as a province were engaged in the previous election campaign. And Doug Ford, as he was campaigning to be premier at that point in time, was asked very directly while out knocking on doors, talking to voters about rent control, about an issue that is so important to tenants here in Scarborough and tenants across Ontario, families across this province. And Doug Ford said that he would keep rent control in place. And then we saw that he got elected, and like on so many other issues, Doug Ford chose instead to abandon everyday people, to abandon the families of Scarborough, to abandon tenants right across this community and across this province, and instead to side with the richest, the speculators, the biggest landlords. This is not the way that you build a fair and forward-looking and hopeful province, to be on the side of real, everyday, hard-working Ontarians, again, right here in Scarborough Agincourt and across this province. And we've seen over the past 4 years, under the Ford Conservatives, how the cost of literally everything has skyrocketed out of control. The cost of food, the cost of renting or purchasing a home, the cost of getting yourself around this city and around cities and communities across Ontario. It's all going in the wrong direction, with no meaningful effort from the Ford Conservatives to make life better, easier, and more affordable for the people of Ontario. That's why we talk frequently about the fact that in this campaign, there is such a clear choice for the people of this province. A choice between continuing to be dragged backwards by the Ford Conservatives or moving forward according to the hopeful and fully costed plan that Ontario Liberals have developed to make life more affordable, to make life better, and in particular when we're talking about shelter and housing, to actually improve the quality of life for people here in Scarborough and across Ontario. And that's why today I am so delighted to be standing here in Scarborough Agincourt with Sue and Manal and Mitzi for hardworking families here in Scarborough, for hardworking families right across the province of Ontario. First of all, I want to say to Sue and to Mitzi and to Manal, I have seen firsthand
Sue and Mitzi, having had the chance to work alongside you in the legislature and Manal since we first met many, many months ago, to see the level of dedication, the energy, the excitement that is building in each of your ridings for the positive, forward-looking and hopeful plan that we are presenting to the people of Scarborough and the people of Ontario. I just wanted to say to the three of you and to the rest of our Scarborough team and to all Ontario Liberal Party candidates that you are doing phenomenal, phenomenal work, and it is work that is so, so important. यूरोपियन यूनियन ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਸੇਪ ਬੋਰੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਹੋਰ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰੇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੇਸਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ G7 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਮਿਤਰੋ ਕੁਲੇਬਾ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। The recipe is clear, more of the same. I mean more support to Ukraine, including military support. I will announce that we at the European Union, we will provide a new tranche of 500 more millions to support military Ukraine. G7 countries to adopt legislation and put in place all necessary procedures needed to seize Russian sovereign assets and give them to Ukraine. Give them to Ukraine for Ukraine to use this money to rebuild our country, to reconstruct our country after all the damage inflicted on us. Canada has already done so, and I have a feeling that others will reach that point rather sooner than later. The assumption is very simple. Russia must pay politically, economically, but also financially. If this package is adopted without oil embargo, I believe President Putin can celebrate, because it will be the first case when the unity of the European Union will be broken because of the position of one country. If theoretically Hungary opts out and does not support the package, I believe it will cause a lot of damage on the European Union itself, and therefore they have to do their utmost to prevent it from happening. ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। So today I just want to say a few words about what we will be doing for this season and for seasons to come. The key to responding to the threat of forest fires is better preparation, greater preparation, and enhanced adaptation to some of the impacts of climate change. The Federal Canadian Forest Service has been involved in fire research for decades, working with partners across the country to increase the knowledge base about wildland fires and to improve the ability of authorities to predict and to manage these risks. Through the Canadian Wildfire Information System, we provide regional forecasts about current conditions and fire danger, so communities throughout the country can plan and respond accordingly. We also publicly share forecasts for fire seasons, and in fact, officials from Natural Resources Canada will provide a wildfire forecast in just a minute. BC recorded about 70 wildfires last month, and as of May 10th, more than 370 fires had been recorded across the country, burning a total of almost 1,000 hectares. And for this fire season and seasons to come, we're taking next steps to do much more. As Minister Blair said in the recent budget, we committed over $500 million to support wildfire mitigation, response and monitoring, and to enhance federal coordination of emergency response across the country. This included $270 million to help provinces and territories procure firefighting equipment, approximately $40 million to help First Nations communities buy firefighting equipment,
and $170 million for the world's first dedicated wildfire monitoring satellite system, which we call Wildfire Sat. I just want to say a couple of words about that because it is actually a major new step. Once operational, Wildfire Sat will help detect wildfires early and provide daily monitoring for all wildfires in Canada via satellite. Having more information means being better able to manage fires before they get out of control, but also to ensure that we actually can evacuate people when necessary. In addition to the initiatives that I've already mentioned, the Budget 2022 also included funds to train 1,000 more firefighters and meaningfully incorporate Indigenous traditional knowledge in fire management. We are now actively working with partners to ensure that the funds are rolled out expeditiously. Respecting and incorporating Indigenous knowledge and expertise will improve collective understanding, will make fire management policies more effective, and will contribute to community resilience. And I know this is something that my colleague, Minister Haiju, will be talking about in just a moment. ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ 11 ਉੱਤੇ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।